はい、というわけで今夜も始まりましたベンスのまったり実況プレイ、シャーロックホームズ悪魔の娘その4でございます。昨日は一つまた事件を解決しましてですね、今日から新しい事件への挑戦でございます。昨日のラストでちょっと風変わりな役者さんかなが、お家に押しかけてきたところで物語は終わってたので、今日はちょっとその続きからしていこうかなと思います。いやー、結構みんなあれだよね。登場する人物みんな結構キャラ濃いというか。では早速始めていきましょうかね。はい。じゃあ昨日の続きから。オーサンワイルドについてさらに調べよう。はい、2人目いらっしゃい。これ今日収録冒頭切れてるかもしれないな。もしかしたらタイトルコール切れてるかもしれないけど、もう気にせずいきます。A map of London and its surroundings. Could be useful. Wilde's already making himself at home. ね、もう早速荷物散らけてるし。さてさて。これどこに行けばいいのかな？ It would be better to examine Wilde's belongings before you 写真を return. 調べよう。あれ以外に見るものがあるのかな？あった。これか。Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? 変装道具？メイク用品的な。ね、これ。I use the same brushes for makeup. 僕も同じブラシを使っているって。何々お揃いなの？わざわざそこまで揃えてんの？これは？わっ！Face powder of an excellent quality. 上質なおしろいだってもうバフバフなってるやん。これは？ This must be grease paint. 油性。I forgot my hat. Father? I'm just checking, You've got something on your face. Is it makeup? It might be. Practicing my disguises, you know me. マフマフなってるやん。顔、それなんとかしといて。No, don't touch that! わあ！こらこら。Ah, Mrs. Hudson, ああ、もう大爆 with our 発。 tea. 慣れない足音、ヒール、急いでいる。 Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. なんかメガネの跡があるな。裕福かな。既婚者やな。婚約指輪。なんか手汚れてんだけど、なんだなんだ。あ、ブーツ色は違う。メアリー・サザーランドは25歳の心優しい女性。目が悪く左右不揃いのブーツを履いていることに気がついていない。Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Well, indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? 年あんま変わらへんおとん嫌やな。 Oh, yes. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself.
What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's ball. Mr. Winderbank did not wish for me and Mother to attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it. And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. But then Father returned, and we could no longer meet. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. なんだそりゃ。 Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, Father was going off again in a week. And Hosmer wrote and said that it would be better for us not to see each other until Father had gone. After that, he stopped writing. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street post office で for 住所 collection. がわからないの？ Were you engaged? Oh yes, Mr. Holmes. Right after the first walk that we took. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Haha, a love わあ letter. もう Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde, Holmes, tell her. 超嫌だこの人何も A love letter? Aren't you dying to read it, Holmes? Mr. Holmes, what do you think about the letter on the table? Do you think it might help? 尋ね人ホズマーエンジェルという名の紳士が奇妙な思想を遂げました。エンジェルは身長170センチ、がっちりした体格で基盤高をしています。髪は黒く豊かな頬ひげと口ひげを蓄えており、色眼鏡を着用しております。失踪時の服装は、黒い絹の礼服、黒のチョッキ、ネズミ色のハイツイードのズボンを着用。勤務先はレドゥンホールストリート。情報をお持ちの方はぜひご連絡ください。愛しい人へ何も心配することはないよ。僕らが愛し合っていることを分かっていない君の家族には何も言う必要はない。君の父親がフランスにいる間は本当に楽しいひとときだった。だが楽しい時間は過ぎるのも早い。でも君が僕の人生そのものだって知るには十分な時間だったよ。これからは一瞬一瞬を君と共に過ごしたい。それが僕の願いだ。本当に愛しているよ。君の父親がまたフランスへ行くその日を心待ちにしている。そしたらまた君に会えるから。This is strange. The love letter is typewritten. それな。We had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? Hosmer Angel decided not to leave his signature. 全部タイプライターってなんか書いてある。なんだこれ。 Good quality paper, quite smooth. Fairly common ink, nothing special. I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Let's study this letter more closely. なんでマ There ガ are に some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. 父の手紙を持ってきました。メアリー、君と妻が元気にやっていることを願いながらこの手紙を書いている。フランスはいい場所だが女を騙す悪い奴がいるというのはどこも一緒だな。近頃の男は本当に卑劣で相手を傷つけることに何の躊躇もない。いいかい、いい子にしてお母さんの面倒をよく見ること、それから私の言いつけを守って家にいるように。The stepfather's letter is also typewritten. そうね。I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice. Stay at home.
quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. Miss Sutherland's stepfather's signature. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Both letters have typographical defects. They merit further attention. This letter has a defect. It's the same letter with the same defect in both instances. One more letter with a defect. One more letter with a defect. この文字を、そしたら、One more letter with a defect. あった。 Another 同じ letter タイ match プ with ラ the イタ same ーだよな、多 defects. 分。あと、こっち側のも、あった。騙す。Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. なんだろうな。What else can I tell you? ちょっと先にいろいろ埋めていこうかしら。こっちじゃないかな。同じ人物が同じタイプライターを使って手紙を書いたは多分そう。目が悪い。同じ人なんじゃないの？だって不在の時にしか会えないってことは同じ人物ってのもあり得るわけで。とりあえずこんなもん。あとこれもか。できた。これね。そんなすぐ答えわかるん？いやいやいや、なんぼなんでも。そんなすぐに証拠揃いすぎでしょ。でも今んとこそんな感じよね。真実を話してしまうしかないでしょう。You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money, and also enjoyed the use of your income. But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He disguised himself and reappeared as Mr. Hosmer Angel. He brought you as far as the church door and then conveniently slipped away. To bring you to this conclusion in such a dramatic manner that it would leave a permanent impression upon your mind. You have been cruelly tricked, Miss Sutherland. Oh, Mr. Holmes. No, I can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about. But thank you for all you have done, Mr. Holmes. Holmes, you could have been more diplomatic. もう少しうまくやれよって言うんだったらなんかすれば、じゃあ嘘ついたってしょうがないじゃない、そんなことで。
What is going on? 何何 Mr. Holmes, is everything all right? Oh my god. Go back to your flat and calm down, Toby. Now, let's see what this contains. 何これ爆弾だ。 It's ticking. おお。外しちゃまずいんじゃないか。 I see wires inside. They could be connected to the cover. あんまり引っこ抜かないでね。なんでまたこんな。 A fancy ticking homemade gift from a secret admirer. I have 2 minutes to 時 defuse 限 it. 爆弾の贈り物だ。猶予は2分しかない There ぞ。 are wires attached to the bell and hammer. When the alarm triggers, the bomb will あ explode. 本当にちょっとこのハンマーなんとかできないの Ah, かしら。 this solenoid protects the bomb from being easily diffused. If it loses its power supply, it will 電 close 力を失う contact と2 between 番 the 目のワイヤー secondary が切れ chain て爆 wires 発す and る。 the も bomb う will 嘘 explode. でしょ。 A source of electricity for the detonation. A package with explosive material. There are wires going 中の in 構造を推 and 測す out. るのは至難の技だ。 It's useless to predict how they might be や tangled っべ、 up あと inside. 1分15秒。おお、ちょっと。ちょっと待って、でもこれ、切るわけにはいかないわよ。ちょっと待って。A package with explosive material. There やべ、 are あと1分 wires しかね going in どうすれ and ば。 out. It's useless to predict how they might be tangled up inside. もうでもこれ切らないわけにもいかないわよね。とりあえずこっち。言ってもった。 A fancy Ah, ticking yeah. homemade gift from a secret admirer. え I have 2 minutes to defuse it. ちょっと待てよ。とりあえずこれなんだこっち先か。でこれあとは何とつながってんの。こっちとこっち。これか。セーフでこういってこっちってこれまず来たかよな。これもう大丈夫やろ。よしでこれ切れたから次青色やからこっちか。オッケーでこれ切れたからもうつながってんのこっちとこっちよな。これはよし。こっちの赤切ったからこっちの赤色次でもう左右残ってんのあとこれとこれよな。こっちの青とこっち。おお、なんか外れた。これであとこれでおしまいやろ。どっちが先やろ最後は。こっちか。もうあと線残ってないもんな。あとこれか。終わり。なんとかあった。あと3秒。ちょっと待って、もうない。セーフ。 What happened? Just a small bomb. Somebody wants to kill me? What for? I don't believe that you were the target. Who then? Mr. Holmes, are you all right? I saw the bloke. I tried to catch him, but he escaped. Can you describe the man? He was thin, about 5'5", with black hair and a hairlip. 4センチの黒。
もうエン Wiggins, ジェ tell ル君 us じゃないの？ everything you saw. The fellow was watching your place, so I thought maybe he's a client. But then he took something out of his jacket and threw it, smashing your window. I shouted at him and he took off. I grabbed him by the sleeve, but he wriggled out of his jacket and left it. I'm sorry I didn't catch him, Mr. Holmes. You did very well, すごい。 Wiggins. Now, let's take a look at that jacket. Here it is. Good job, Wiggins. Here's a penny. Oh, thanks, Mr. Holmes. すごいね、少年。ずっとそれ見 Who 張ってた tried ん to だ。 kill me, Mr. Holmes? 怖突然の爆破壊やった。ナイフ？ JT are the owner's initials. Let's see what's inside. There could be a hidden message that's been written with some lemon juice. No, あ don't あ、 touch こ anything ら。 else. もうほんとこの人いないわ。やめてやめて。 There are ink stains on this piece of paper. I could read the text with the help of my analysis table if Wilde hadn't ほん already と destroyed ね、 it. いらんことしかされてない今んとこ。集え模倣貴族、斧を取り出せ、北洋常人に提言しよう。外国のお茶に払う税金はない。なんだなんだ？ A poem. But what does it mean? This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. That great moment when America rebelled against England's dominance. Then rally, boys, and hasten on to meet our chiefs at the Green Dragon. And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. Along with deciding if this was the week they got to dump some tea into Yon Harbor. Why ever did he keep such a song in his pocket? 歌？っていうか結局なんか証拠1個燃やされてもたし、もう。 Good job, Toby. Thanks to Wilde, my analysis table has been completely destroyed. 前やで爆弾処理したところでもうテーブルも爆発してるし、もう。ちょっとなんか濃いな気がするよね。やだな。すげえ邪魔されてる感あるわ。大事な証拠も壊そうとした。調べられる机も壊された。次やったらもう濃いでしょ。歌？違うな。これ？グリーントラモンタバーンはボストンの北端ユニオンストリートに位置する居酒屋である。 Here it is. その酒屋に行ってみればいいのね。ロンドンホワイトチョペル地区。 That's all I can do for now. Let's try and get a few hours of sleep. How can you sleep when there is someone trying to kill me? How selfish. もうめんどくさい人ね、この人。なんで爆弾なんか。しかも素人がそんなサクッと作れるようなもん？あんなの。さて。では行きますか。
He's so funny. 何してんの？あら、か Oh わいい。 my, I see you and Kate are best friends already. Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, Father. Is that wild? Whatever is he doing now? He's transforming you into a legend. Oh, silly man. Kate, what's the matter? Well, I just came by to tell you that I'm going to the zoo with Alice. We'll be having lunch in town. 動物園？ That's kind of her, but I'd rather you didn't take advantage of her generosity. It's my birthday today, Father. Fooled you, didn't I? Of course I remembered. Here's some spending money. Go and enjoy your special day. All right. I'll go then. Kate. You never do anything right. All right. Come here. I've had enough of you not caring about me. I do care. I've just had a difficult night. Yes, Alice told me about the bomb, but you wouldn't. Kate, I only want to protect you. You don't understand anything. I wish Alice would adopt me. Don't be ridiculous. I don't know why my parents entrusted me to you. Did they really know you? Kate, come back. 里親に選んだのって聞いたってことは何？ Damn 結 it. 局 Such a waste. This 内容が似てる Alice, や I ない have an か。 odd sense about her. It's as if she's playing with Kate's feelings. This would be a good opportunity to investigate Alice's flat while they're absent. And anyway, it'd be better to visit the Green Dragon. 忍び込むの？お隣に？お隣さんってそういえば行ったことなかったな。A back room. Force is not an option. Mrs. Hudson is not at home. じゃあベランダかな、また。よいしょ。ベランダ越しに飛ぶしかないかな。よし。この距離なら飛べる。すごい不法侵入だよね。ああ、ベランダもピッキングなの？2つと3つ？大丈夫。これと1番。奥のやつが3番か。次奥が4だな。で手前のが3かな。外す、つける、回す。よし。お邪魔します。It appears that Alice sleeps in this armchair, as uncomfortable as that must be. 椅子で寝てんのアリス？マジで？ It looks as though Alice has not slept here for a long time. なんでベッドで寝ないの？わあ、迷路。こっちから入って、これでつながってる。こっちから入って、こうして、これでつながる。はい、3人目いらっしゃい。これは行ってまりだな。よっしゃ、開いた。
かわいいアリス、もしこの手紙を読んでいるのなら私は病に負けこの世にはいないということです。お前の父親に大変な苦労を負わせた説にかお前を任せられるもんですか。お前は死者の魂と会話ができる秘密を知っている？ Alice's childhood was spent with her aunt, until the aunt's death. アリスの友人ね。Alice was unhappy with all of her adopted families. 夜中の3時。ビギンズ？さっきの少年だよね、ビギンズ。町の不老人に仕事を与えている。友人のワトソン先生はいつも彼のそばにいる。ホームズがゲートと一緒に過ごしているところはあまり。 She's spying on me. そうね、監視されてたわね。これ何の鍵かしら。 A phonograph cylinder. シリンダー蓄音機。うわあ、これは金曜の朝に使われるためのドレス。 Alice has recently used this. 火つけっぱで外出とか怖っ。てか何これ、黒魔術？ Strange taste in literature. 怖っ。 Sarah de Bouvier is Alice's mother. Her full name is Alice Floella Hamilton. Alice used her mother's name to lease the flat. そういうことね。デブーリエはおばさんの名前なのね。 Kate probably sleeps here. なんかガラス割れてんだけど、何怖っ。うわ、引いてる場合か。なんかカチカチ言ってる。これ振り子時計、そんなカチカチ言うっけ？お世辞にも良い部屋とは言い難いよ。ホームズのとこよりもだいぶ散らかってるし、食台なんか折れてこけてるやん。何 This lock is quite new. 一応は新しい。あ、開いた。南京錠？うわ、嫌な予感する。うわ、黒魔術怖ー。 Oh my god. なんじゃこりゃ。Louis Napoleon Bonaparte. The wheelchair is the same as the one in the photograph above. もうどう考えてもヤバタンやん、こんなんちょっと。何突然のホラーかい？何もIt's my distant ancestor, Horace Vernet. え、 William Hamilton. But I know him. He was a bandit who I arrested 20 years ago. おう。Alice knows about Zacharias Greystoke, the victim from the bowling club. I solved that crime. 事件解決したはず。何これ。
スペインのセウタで集団自殺、27名が死亡。死亡したのはソレア信仰のメンバーで、資料の生産管理と鎮静剤が盛られた飲み物を口にしていた。ただ一人の生存者アリスが警察によって保護された。なんだ集団自殺の生き残り？こっちちょっと使ってみようか。Alice is talking with her father, William Hamilton. なるほど。ウィリアム・ハミルトンは父さんで、そうか。ホームズが事件解決したのに逆恨みされてんの？ Abraham Lincoln. リンカーン？さっきあっちにナポレオンがいたのに。なんだ。何これっていうか。Charles Darwin, あ、 English ダーウィン。 naturalist and geologist. My word, look at this setup. Alice practices spiritualism. 怖っ、お化け。そんな薄暗い部屋で。なんだ。あと見られるところはどっかあるかしら。あらかた見れたかな。怖い。 It's closed. Alright。こっちまだなんかあんのかな。緑になってないもんな。ホームズ君上から持ってきたシリンダーのやつこっち置いてったらここ入ったんバレるで。なんもないよな。とりあえず表出てみよう。これも開けっぱやし、もう全部バレてるやん。大丈夫か？ちょっと今お家帰る。怖い。めっちゃ見られるやろ、こんなん飛んでたら。お隣さんが黒魔術とかマジシャレになんないわ。ウィリアム・ハミルトン。1880年に死んでいる。1880年。これね。ニューゲート監獄のニューゲート監獄の脱獄失敗。4人の囚人が狭い排水管から脱獄を図った。そのうち2人は射殺され、残りは監獄に送り返された。死亡した1人はウィリアム。そうか、捕まった側じゃなくて死亡した側なのね。
レストレイド警部が指揮する作戦で、逮捕されたのは有名である。夫人が亡くなったためハミルトンの娘は叔母の元で暮らすことになった。 Here it is. そうね。これ部屋の中を調べようってことはまだなんかあんやろな。わあ、まだ白色やもんな。まだなんかあかんねやろな。かな。白色やからさっきの部屋やろな。これ開けれたりとかしないのかな。The wheelchair is the same as the one in the photograph above. 上にある写真と同じものだ。上にある写真って何？なんかあった？そんなの。どう考えても異様なのに、お嬢はなんでこんなとこに。Her full name is Alice Floella Hamilton. ここはもう緑やから調べ終わってるもんな。なんかを見逃してんやろな。何あれ。なんか。It's my distant ancestor, Horace Verne. William Hamilton. But I know him. He was a bandit who I arrested 20 years ago. なんかないのか。これも両方シリンダー使ったしな。開けた引き出しはもう閉められへんしな。
足らへんやろ。さすがにこんな1階にこんな部屋あったら外から見放題やでな。別にカーテンもかかってへんもんな。It's shut tight.この引き出しは開けれへんしな。上にあった車椅子って車椅子なんかあったかって話やねんけどな。なんかが一個足らへんやろな。何も見えてけえへんしな、別に。なんやろ。調べれるとこあらかた調べたはずやねんけどな。これか。 Alice prepared a gift for Kate. ケイトへのプレ She ゼント remembered か。 her birthday. Well, women are good at that sort of thing. これ何？味を調べるとかやばいやろ。 It has no smell. 匂いはない。いやー、これでも舐めたら絶対危ないやつやろ。さすがに舐めたらまずい。 A soothing drug to aid sleep. 睡眠薬？うわ、気にはなる。めっちゃ味気になるけど舐めたら死にそうで怖いな。
舐めてみようか。舐めてみて、あかんかったらもう一回や。めっちゃ飲むやん。It has a bitter taste. 苦いな、せやろな。No smell, bitter taste. It's a tincture of barbiturate. I finished here, time to go. てか舐めただけで何かわかるんや。ペロ、これは生酸カリと一緒やで、それ。大変やな。探偵何でも飲めなあかんのか。散々荒らしてきたけどええんか、それで。おお。変わった趣味を持つ若い女性。死んだ者と会話することができると信じているらしい。変わった趣味で済ましてええんか、あれ。お張り子として働き生計を立てている。睡眠に障害があるため精神安定剤が含まれた薬を服用している。秘密主義でベーカー町で部屋を借りる際は偽名を使っていた。彼女が子供の頃、ホームズが彼女の父親を逮捕した事実を隠している。悪党に変装し、グリーンドラゴンで爆弾犯についての情報を集めよう。悪党に変装。出た出た。七変化。悪党の格好。悪党の格好にはちょっとなんか変装いまいちやんな、やっぱ。とりあえずメガネかけとけばいいと思ってるやろ。なんか泥棒っぽいヒゲないの。ルイじゃん、もうこんなん。あえてのツルツルで行ってみようか。怖っ。よし。パッと見ホームズ君に見えへんわ。スキンヘッド。わー、いかつい。どう見てもそっち系の人。やだな。よし、ちょっとじゃあ。記者は彼がホームズでないことに気がつかなかった。なんだろうな。とりあえずちょっと置いとこう。記者なんかまだ遭遇してへんしな。いやー、あの手記1枚見つけんのにえらいうろうろした。ロードが長い。にしても隣人さんはなんでわざわざ。 I have to be careful in this den of iniquity. ちょっと気をつけなくてはって。もう気をつけなくてはってすごい格好してるけどね、今君の方が。Come on, Bobby, push back. Hey, you, shut up! Well done, Tuppence on Adam. I put a penny on Adam winning. えれえもん出てるけど。 I just put 5p on you. Hey, you! Tuppence on Adam. ね、すげえ酒場だな、それ。お茶すごいとこ座ってるし。
I should be quiet so that I can listen to what 気 people 配を say. 消して周りの人の話を聞こう。気配を消 Let's して celebrate. Bottoms up. I need a refill. Good beer. Strong. 強くていいビールだ。そんだけかよ。 Let's Perhaps I should try. celebrate. 飲んでみようかじゃないわよ。何 Want a beer? Bottoms up. There's no one to eavesdrop on from here. I need a There's no refill. one to eavesdrop on Let's from here. celebrate. さすがに怪しすぎるだろう、そんなの。 I've lost too much here. Damn 負けすぎ poker. た。せやな。 There's an illegal gambling den in here. Let's celebrate. 怪しいだろう、そんなの。 I can hear nothing from here. これで何も聞こえない。せやな。逆にバリバリ怪しいわ、そんなん。 I need a refill. Your taco's failed. あ、お前か。 I need a refill. え、なんか奥の部屋？ Interesting. They have some kind of pass for getting inside. BGM かと思ったらおちゃん弾いてたんかいな。激しい激しい。 I need a refill. Hey, I drink to this is forget that I Martin. drink. Bottoms up. Want a Scotland Yard? Want a beer? The man with the air lip. おい。A man with a hen. He could be my attacker. I should find a way to go upstairs. Let's celebrate. 調べなければってパスもないのにどうやって。 Hey, Cheers. Mug Hunter, what do you think you're doing? Get out of here! Hey! Let's celebrate. Sod off. なんだなんだ。 Bottoms up. どうしたらいいんだろうな。 I need a refill. I drink to forget that I drink. Bottoms up. Scotland Yard dogs. ストントヤードドッグス言われてるわ。 Let's celebrate. Cheers. Bottoms up. 今んとここの中でできるのなんか終わってるもん I need な。 a refill. Let's celebrate. おっちゃんパスも出たりせえへんかな。地元のチンピラたちもパス持ってたりせえへんかな。 Come on, Bobby, push back. Hey, you, shut up! Well done, Bobby. Adam! I put a penny on Adam winning. Bobby,
I just put 5 pence on you. Hey, you! Chop and son Adam! Well done, Bobby. こんなの盗み聞きできるんだね。Pour me a double. I'm going outside for a cigarette. He has a pass. I could steal it to gain entry. ね、ちょっとパクろうぜ。どこに？お、取れた。スリの手口ってそんな感じなのね。いただきます。よし。パスだけ抜いてお財布戻して、お手の物さ。ホームズすげえな。泥棒家業もできるのね。 Let's celebrate. You can get in. お邪 Cheers. 魔します。 Bottoms up. さて、Is the boss at his place? Yeah, he's waiting for you. 何？ Our man. I should find a way to follow him. The door to the gambling room is there. It's not a gambling room, so get out of here. こっちね。Let's celebrate. Cheers. Bottoms up. I need a refill. 学部屋に行くためのパスなのね。Bottoms up. Scotland Yard. Let's celebrate. こっちなんもなくない？これってこれさっきの塩下のやつ。ちょっとあ、こっちか。うわー、嫌な It's on 感 my じ。 side. Been out for a shilling. All in. It's my Hey, what do you think you're doing? That's private. Gamble or get... Been out for a shilling. I have to get across to the other side. Perhaps from there I can reach the guarded area. そう I have to ね。 create a diversion and move the guard away Been from out the for a door. shilling. Get snappy. Think faster. A well cared for hat. They allow knives here. 怖っ。 It's my lucky day. It's on my. Been Get out for a snappy. shilling. めっちゃむせてんで誰か知らんけど。隠しボタン？なんやって？余分のトランプ。 He uses a mirror to look at the cards during the deal. はあ。
He uses the extra cards to cheat. もう A button for a mechanism. 悪いやつばっかりやないか。なんやこれは。This is a holdout that deals extra cards. The rope leads from one sleeve to the other. If the rope's cut, it will release the hidden cards and expose his trick. That's what I'll need to do for a diversion. Then I can get outside. All in. I can smell the money. What are you looking at? Bid up for a shilling. Look it, Snappy. You loser. Yeah, I'm gonna win. Lucky's on my side. ちょっと待って、これ紐を切るのはもっと後だ。It's my lucky day. Look it, Snappy. 注意をそらし、 Lucky's on my side. ナイフを取り、 You loser. 紐を切る。 All in. I can smell the money. 喧嘩が始まる。 Bid up for a shilling. Look it, Snappy. こいつが動くだな。 Yeah, I'm gonna win. よし。これでも見張りさんに見られてる気がするけど大丈夫か。よし。I have to try and go around. おっちゃんごめんやで。えらいしばかれてる。えらいしばかれてる。自業自得って言うんやけどな。ごめんやで。You bad boy! めっちゃ怒られてるやん。難儀やな。Those must be the windows of the guarded rooms.水辺で助かったわね。堂々と入って大丈夫か。
They only left this room recently. そうね。隙間？うんうん。Clever invention for hiding gambling items in the event of a police raid. 10月の週。 The hammer. Jack Cole, I remember him from the raid 2 years ago. What is this? Doesn't look like a key from an ordinary door. 妙な鍵はなしてるね。さて、トランプ。え、全部スペードのエース？ Every card in this deck is the ace of spades. The man from the gambling room is the same card cheating accessory. Hmm. 刀が壊れてる。え、そこ開くの？ A crack. There might be something behind the cupboard. 書き傷。へえ、スイッチ。そんなんあり？これさっきの扉ね。やだな。間違いなく。 Damn, I'm late. Left. It's evident that all of these items were stolen by Jack Cole's gang. It's the suitcase belonging to that fellow with the hairlip. 何これ？ No doubt these things were stolen. 何の価値があるのかわかんないけど。 Our man, most likely with his family. After moving into our new home. This fellow pawned his belongings. He must be in great need of money. Butler's pawn shop in Lambert Street. He apparently lives near this pawn shop. What's going on in there? Nani? うわ、ホームズの格好をしてきた役者さん、もう嫌だな。あ、やられる。 To save also quickly. 助けなければって、ちょっと待って。もうあいつアホでやろ。アホでしかないやろ。もうアホオブアホやろ。ちょっと待って。もろもろ待って。違う、こっちだ。Holmes! You sneaky bastard, I'll kill you! こんなところでホームズの格好なんかしたらそりゃそうでしょうよ。よし。クリーンヒット。うわ、危ね。今死んだんじゃね？ Holmes! You sneaky bastard, I'll kill you!
オライオライ。ウェイフォカス設置したかったんだけどな。Holmes, you sneaky bastard! I'll kill you. 突然のなんでここ来ちゃったのって感じなんだけど。よし。うわ、これ持ってても無理なんだけど、どうすればいいの？Holmes, you sneaky bastard! I'll kill you. こいつ溶けるやろ。これフォカスやろ。これ持つだろ。芝生押す。これどうしたらいいのHolmes, you sneaky bastard! I'll kill you. カメラ回してみようかちょっと。てかこいつなんでこんなとこ来てんの？意味わからんわ。しかもそんな格好で。ほんと邪魔しかしないよね。なんだこれ。帽子。そんなん決めれんの？お、危ない。へえ、帽子か。なるほど。すげえギミックだったな今のは。てか店主銃はあかんで。銃はなんぼなんでもお客さん死ぬでそれ。てかあいつ何しに来てん一体。ほんと邪魔しかしないな。You are Alice, yeah? Listen, Holmes suspects something. What are you talking about? You must be more discreet. Your little game with his daughter. No! Too soft, Holmes. But you are Mr. Holmes. Why on earth? You see, she recognized you. お前がいらんこと言う I しや expected ボケな it. す。 You must live the character. You see, Now you go upstairs right away or I will drive you back to that pub, understood? and there you are. You've got it. All right. But seriously, you should take acting classes. I know that you came here to avenge your father. You moved into my building, you've spied on me, and now you prepare your revenge through my own daughter. Don't be such a fool. I adore your daughter. You see conspiracies in everything. I have good reason to. Perhaps you forget what I do for a living. How I pity you. You mistake sincerity for dishonesty. Do you dare tell me that your presence here is accidental? Obviously not. When the opportunity arose for me to meet you, then I came, but not with hatred, rather more with fascination. I had hoped to learn something about my father from you. Some answers as to my identity. When, strangely enough, I find that you yourself are a riddle, even to your own daughter. You shouldn't have involved my daughter in your sick problems. You're only confusing her. It's over. She doesn't know it yet, but I'll be leaving soon. I've finished my business here, and you will never hear from me again. Good. But you better speak to me directly. No being furtive.
I had no idea that you could show such a high level of indulgence towards the children of criminals. You... I'm going, please, I beg you, do not spoil my last moments with Caitlin. なんだなんだ、いけつかないやつばっかだな。なんなんだよ、もう。ランベスストリート、三つ口の男の家を見つけ出す。オッケー。警察の手入れ。1892年、こっちかな。これ Here it is. ウェストミンスターギャングに警察の手入れ捜査。無実の市民一人が重傷を負った。男の名はハーガン・コール。ジャック・コールの弟である。助かる見込みは非常に低い。レストレードに頼んでジャック・コールを逮捕せよ。とりあえずこんな悪党な格好のままでいったら逆に捕まりそうだからちょっと着替える。でも変装していかなあかんのか相変わらず。とりあえずじゃあこれでいっとくか。ちょっと悪な顔でもあるけど、まあまあ。ホームズを助けるためじゃないような気がするんだけどな。ちょっと置いとこうか。ちょっと先に行ってみようかな。スコットランドヤード。
証拠が足りないかもしれないな。Mr. Holmes? Good day, Constable. Is Inspector Lestrade here? Inspector Lestrade is back at his office. ありがとう。そうですね。Can I help you, Mr. Holmes? 取り調べ室かこっち。こっちやったっけ。Mr. Holmes, you're still alive. I can tell that that displeases you. Oh, a faulty deduction for once. Due to the attempt made on my life, I would like you to apprehend Jack Cole. All right, Mr. Holmes, we'll apprehend him immediately. Inspector, the suspect has been apprehended. There you are, he's all yours. No need to thank me. How can I help you, Mr. Holmes? ありがとう。ジャック・コールに尋問する。さて、 Please, escort this suspect for interrogation. そんなまとめて容疑者突っ込んでんの嘘やろ。 So, Jack the Hammer Cole, we meet again. Why am I here? Don't pretend that you don't know. You're a suspect in the case of an attempt made on my life. Rubbish. Just like the old days, eh? Arresting me on suspicion. You've got nothing. Oh no? How about the revenge for the trouble that I brought to your gang? And also your brother. Don't you dare mention my brother. Your brother was hurt. It was a regrettable accident. He was in the wrong place at the wrong time. I can hardly be blamed for that. What? You bastard. You're the one responsible for him becoming a cripple. He was innocent. An accident, you say? Oh, I can't wait for the moment that you get whacked proper. Quod erat demonstrandum. That's your proof. If I wanted to kill you, you'd be dead already. なんかえらい傷だらけやな。悪党のタトゥー。これや。ジャック・コール、ウエストミンスターギャングのボス。Do you know what happened at Baker Street that night? I do know, but I had nothing to do with it. And where were you at the time? I was at my tavern all night long. I see. I went to your place and I saw a man with a hair lip arriving to meet with you. What business do you have with him? Business? He's a regular customer, that's all. And what about the suitcase that your regular customer brought to you? What? What are you talking about? カバンっつったって。これやんな。Why, the suitcase full of stolen silverware that I found in your secret room? What? How? You searched my room. It's not stolen. I often buy a lot of different things and sell them on after. It's all legal. Oh. Oh, I believe you. 今んとこまだ証拠が足りない感じかな。Good day to you, Mr. Holmes.
もうちょっと証拠集めてこよう。にしてもそんなにさっくりちょっと捕まえてきてって言っていいよって捕まえてこれるあたりがやばいな。Our suspect with his family near their house. ホームズ男真っ黒やで。何の音？上にろうそくみたいなのがついてるやつで、お前これとこれ？眩しい。しかもこれ誰んち？Good day to you, madam. Good day, sir. そんな不用心にまだ開けてくれんや扉も。視力が悪い。プロテスタント？宗教画でいいのかな？ジェレマイアの母親。I'm here to see your son. Jeremiah? He's not at home now. Might I ask you a few questions about him? Perhaps we could speak inside. I don't know who you are, sir, but I'll have to ask you to leave right away. She won't speak with a stranger. ウィギンズが悪夢払いを手伝ってくれる。彼ならいつもベーカー町にいる。彼女の警戒が解けるようなフェンスを押して家の中に入り込め。なるほど。どっちにしても一旦着替えてくる必要があるんだね。悪夢払いって言った？プロテスタントだったらなんかそういう牧師さんみたいな格好ってあったっけ？本当にいろんな格好するな。怪盗バリやな。さて牧師の格好。
それこそスキンヘッドだよね。牧師さんってヒゲない方がいいんだろうか。なんかちょろっと生えてる気もしなくもないな。なんかこんなんでもありやな。よし。こんな感じで。うわ、もうどっちにしても怪しい。スキンヘッドが問題なんかな。ウィギンズ。とりあえずウィギンズを探しに行こう。You see what you do not observe. The distinction is clear. Oh my, I see you and Kate are best. Wiggins, could you come up, please? すげえ、窓から呼んだら来んの？ Wiggins, an exorcism, protocol 2.5 on Lambeth Street. Yeah, you can count on us, Gov. すげ There え。 is nothing more deceptive than an obvious fact. 何してんのお前は。It's a good thing that I came to help you at the tavern, Holmes. Actually, I would far rather you stop helping me. ほんまそれ。邪魔しに来ただけやろ。もうやめてやめて。さてと。悪魔払いね。昨日のおじさんもそうだけども大丈夫かっていう中二くん多いな。We're ready, Gov. We're ready, Gov. オッケー。ここやったな。Someone close the door. おや。警戒されてるね。でも中に人 I がい should る。 find a way to attract the... 石？よっ。は、外したな。位置的にはこんなもんか。超怪しいやつでしょ。てかガラス叩き割んない？その速度。もうちょい下か。あ、もうちょい。よっ。よし。 Little rascal! Refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. Thank you, Father. You are so kind. Those brats are always causing trouble. Now, where are my manners? May I offer you a cup of tea as a small thank you? I don't know if... Oh, God bless you, sister. My name is Margaret Thorne. It is an honour that God sent you to me. You appear grieved, sister. Is it because of those children? Oh, no. It is my son, Jeremiah. I fear that he is doing bad things, Father. How bad? I don't know. He has just become nervous and angry and rude. And he used to be such a nice boy. These days he won't spend any time at all with us. Not even with Janet, his younger sister. He hides himself away inside his room and locks the door. And he won't open it for anyone. And where is your son? I don't know where he is. He hasn't come back from last night. I'm so worried. Perhaps his absence is connected with his job. Where does he work?
I don't know if he has a job, Father. I've asked him several times, but he just gets angry and won't speak. Perhaps Jeremiah is being poorly influenced by his friends. I wouldn't know. He never mentions any friends. I am afraid that he could be possessed by the devil himself. He's changed so drastically lately. He won't tell me anything, and he flies into rages and shouts at me. I don't know what to do. Don't distress yourself, sister. You were right to confess. Truly, I can feel an evil presence in this apartment. Oh, God! Allow me to search for the demon in this house. God bless you, Father. 大丈夫かこのお母さん。Oh, Father, please help us. Bookcase and books, possessed wood and words, expel your literary demons! あ、何裏からウィギンズがしばいてくれてんのそれ。なんやねんこれ。Fire and flames, better for crumpets than foul-toothed demons. Be gone and bring peace. Oh, Father, please help us. 何の茶碗だ。ちょっと待て。Window. 窓枠用って何やねん。I must protect you from demonic pain. 窓ガラスのいざこれ何やねん。Father, it's a demon. デーモンちゃうわ。Oh, Holy Spirit, save your pans from demons and pour music. 音楽センスの乏しいものからフライパンを救いたまえの意味がわからへん。It's a demon. いや、なんやねんもう。何まだ続くん？嘘やろ。おー、ウィジンズ頑張ってる。Wooden door. 木製のドア。 Battle the なんでもええんか。 unholy vandal. なんでもええんか。 Sister, you saw that the demon has taken shelter in Jeremiah's room. I should go there alone. God save us. Sister, wait for me outside. This fight will be a fierce one. God help us. I'll do what you 顔 say. じゃねえよ。わらわら。ほんま、なんやねん、唐突に。そんなんありか。あ、そう。I need to finish here first. せやな、いろんな意味で終わらせてあげて。いや、もう、マ Does ジ he か。 plan to escape from London? 作業のお供に見てましたが耐えられませんでした。今のはちょっとひどかったね。何やってん、今のは。何やこれ。 It looks as though this letter was torn up in rage. I should reassemble the 突然の fragments パ to ズ read ル。 what was written. おジェレマイヤ、ダーツ、いいところ。よ、とりあえずこれこっちやな。よ、ジェレマイヤ、この世の中は残酷でこれやな。同じくです。いや、もうびっくりしたね、今のね。なんやって感じだったわ。マジでなんやねんやわ、ほんまに。これこっちかな。これさっきこっちか。いやー、毎回この突然のよくわからないギャグ会が入るのはともかくとしてもやな。これもう文字読めるでしょ。よいしょ。はい、できた。よう、ジェレマイヤー、この世の中は残 It 酷 appears で that 容赦ない Jeremiah ところ received だ a って threatening 思い出 letter させ from てやる。 somebody known as the Dart. 特に請け負ったことをきちんと最後までやらない裏切り者にはな、お前の大切な愛する誰か、例えば妹が喜びの宿で
働く羽目にならないことを祈っているよう The だ。 Dart. He was at the center of a notorious case from 1888. One of the solenoids for creating a bomb. おー、爆弾作ったんや。 This is この子 probably なんか Janet, Jeremiah's sister. A schematic for a homemade bomb. うん、 This is evidence enough to put Jeremiah behind bars. そうね。 It's over. The demon is defeated. Oh, thank you. Bless you, Father. Now, pray for Jeremiah's soul and give thanks, sister. Goodbye. Lord be praised. Goodbye. こんなおかん嫌やろ、も I う。 have finished him. 嫌やわ。そんなおかんやったら、そら口も聞かへんやろ。いや、ありがとうね、ビギンズ君。今回君が一番の功労者だよ。さて、とりあえず一旦お家帰って資料見てやな。もろもろ唱えてる呪文がおかしいのに何にも疑問に思わないお母さん、マジ頭やべえわ。さてさて、だって1688年の事件、これか。パーシー・フレミング、別名ダーツを逮捕した。売春宿、ああそうか、妹を売春にってことね。懲役7年の判決を下したってことはもう出てきてるかもしれないね。 There it is. よし、とりあえず着替えていこうか。これでもまだ変装しとかなあかんやな。なんで変装？何の変装？まあええか。それじゃこれで。ちょっといかついけど。あ、これまたなんか違うやつやな。パーシー・フレミングも捕まえてきてって言わなかんの？あっちゃこっちゃ一言で、あっちも捕まえて、こっちも捕まえてって言うてる感じやけど、大丈夫かそれ。なんかその悪魔払い的なやつを
ちゃんと事前にウィギンズに仕込んでたあたりもやばいな。Please, sir, release my son. メルキューザック Personalized thuggery. How novel. タバコ Expensive cigarettes. あっちゃん、もう一人捕まえてきて。Lestrade, I have a suspect in our case. It's Percy Fleming. Can you apprehend him? I'll give the order to the constables. すぐ捕まえてくるの偉いな。 Inspector, we have the second suspect for you. Now, just admit that Scotland Yard is looking after you well, eh? Well, I'd be of little use to you dead. How can I help you, Mr. Holmes? 何？文字化けしてるみたいになってるよ。税金支払いについて。ペーパー、月謝、名簿、CTK、何のこっちゃ。It looks like encrypted records. 暗号化された記録のようだ。何これ？ V？ A spintria used in the brothels of ス ancient ピン Rome. トリア効果。 Well, that's rather tasteless. 仕込みナイフとかついてなければいいけど、あのステッキ。誰も司法解剖するようなあれないよね。よし。 Please, escort this suspect for interrogation. A good day to you, Percy the Dart Fleming. Huh. It's the flopper. Flopper. You're aware of what happened at Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. Well, I don't give a fig. 傷？流行？効果で奇抜な服装。ウエストゲート韓国。派手派手しいな。パーシー・フレミング、通称ダーツ。ウォルワース一味のボスで売春宿のオーナーでもある。What were you doing 2 nights ago around 1 a.m.? I was at the White Swan. The White Swan? The brothel that you own? That can't be counted as an alibi. What do I need an alibi for? Does the name Jeremiah ring any bells with you? It's the first time I've heard it. ジェレマイヤ知らんとか言う割にダーツは脅してたよね。How about this threatening letter that bears your name? Oh, I remember now. A threat? Come on. Just a reminder for him to pay his debts. It's just a small one, and it's a matter of principle. How do you know him? Ah, he's always coming around, begging for odd jobs. But he just talks rubbish. He's off his head. Do you have any business with Jack the Hammer Cole? I have. He sometimes provides my business with girls. But he's stupid. A hot-headed clown. Yeah, I'd be worried about him if I were you. Yes? He told me what you did to his brother, and... well, let's just say he hates you. What's this note? I don't know. It was among your belongings. So what?「書庫に戻って検索をして解読をする」
ああ、これもう一回聞かなきゃね。 At your service, Mr. Holmes. ちょっとこの人と喋っていい？ Please, escort this suspect for interrogation. Tell me about the business that you have with Percy Fleming. What? I don't have any business with him. No? Oh. Oh, you supply girls to his institution. He's confessed. Well, he's a liar. 嘘。 Oi, why did you tell them I supply girls to your brothel? Eh? What are you talking about? 同じとこに入れといたらなんか共謀しよりやんかもう。とりあえずこれの解読をしてくればいいの？今日ずいぶん移動が多いな。証拠品、今回はテーブル使われへんから書庫ばっかりや。さて真ん中だけ線引いてあるんだよな。 The text is encrypted. If it's Caesar's shift code, it might be easily deciphered. シーザー暗号？シャード・フランク、ジシュ・ウォルター・ホワイト・ヘッパカニ。バカ、税金、支払い子。Elementary. これだ。リチャード・フランコリン、ジョセフ・フォーダー、ジャック・ニコルズ、ジェレマイア・ソン、これか。It's a notebook filled with debts, and Jeremiah's name is on the list. Get into the cab, quickly! なんだなんだ、また誘拐されてんのかよ。Follow that cab. なんだなんだ。あいつ本当にもういらんことしかしてへんぞ。今度は何？てかいつまでホームズの格好してんの？どこ？ I should find a way to get inside. Okay. 今度は潜入？マジでシャレになんないんだけど、何これ？オーソンワイルドを尾行せよ。誰か来た。
ぐる回ってんのかあいつ。やだなあ、あっちゃこっちゃ回られてるやん。もう勘弁して。何のスニーキングやねんこれ。やばい。今度あっち。あー、どうしよう。黒い格好しててよかったかもしれないね。そこまでなんとかしていかなきゃ。なんやて？裏口探してこいとか。勘弁してくれ。どこまで行くんやろ。あっちと。こっち来るんちゃん。怖い怖い。戻ってきた戻ってきた。へいへいへい。右側から行かなあかんのやろか。左側はちょっと行くん辛そうやな。右側あいつもおるな。あっち行け。あっち行くんやね。しゃ。あかん、これはバレるやつや。これはあかんで。バレへんかったらええけど。
これバレるんちゃうか。怖い怖い怖い怖い。やめてやめて。こっち行ってる間になんとか向こうまで行かなあかんな。何のスニーキングミッションやねん。もうあかんあかん、バレるバレる。あかんあかん、バレるバレる。That was nothing. あかん、バレるバレる。怖い怖い。こっち来たやん。ちょっと待って、あかんであかんで。それはあかんで。それはあかんて。それはあかんて。やめてくれ、やめてくれ。こっち来たよ。やめろ。あ、もう怖い。怖いよ。もうなんでそんなとこで止まってんねん。もうええって。もうせやろ、もろもろ勘弁してくれや。どうしたらええねん、どうしたらええねん、これは。あのさんをしのいで。あばば。このおっさんもしのぎたい。しのいだ。あばば。よきよき。よし、今や今や。虫飛んでる。そこまでは来るんやな。おらおらい。戻った。危ない危ない。バタバタしたらあかん。おっさんバタバタしたらあかん。ほうほうほうほうほう。怖い怖い怖い怖い。なんやねんもう。てかおっさんそれどこまで行くん。渡った後が全然見えへん。でもすぐ帰ってきよるやん。ちょっと待って。どないしようかな。左側ちゃうわ、右側から行かなあかんのかこれ。こっち隠れる。でも下手しこいつに見つかるからちょっとじっとする。こいつが左行ったらこっち抜ける。どこまで行ったらいいか全然分からへんけど、とりあえず一旦ストップ。だけやな。よし。抜けれたんちゃうか。よし。誰かがわざわざ切り替えとるか。忍び込めたかな。 It's closed. ここも閉まってる。いやーな、正面側絶対誰かおるやろそんなん。結婚？
これ何？恐怖による反射。うわー、なんかガラス割れてる。危ないんちゃうか？ There was a fight here. Orson attempted to resist, but someone or something convinced him otherwise. 友好的なお迎えってわけじゃなさそうだよね、どう見ても。やだなぁ。うわ、もうどう見ても。ああ、捕まってる。間違いなくやられてる。いやーね、またしてもスニーキングミッション？もうほんと勘弁してよね。何今度どこ？ん？なんやあれ。二人もおる。あれどないしたらええねん。なんやこれ。Ruby, amethyst, and emerald. あ、まずいまずい。 All fake. Ah, my cousin's out fighting bobbies and stealing antiques. あかんあ What か do ん。 I? これはあかんやつやで。バレたやつ。それはバレたやつ。こんばんみ。こんばんみ。こんばんみ。Something moved. あ、バレた。あー、くそー。じゃあここから先のスニーキングミッションは続き明日ということで今日ちょっとお時間若干過ぎてしまいましたんで本日ここまでとします。はい、というわけでご覧いただいてありがとうございました。続きは明日頑張ります。おやすみなさい。